today's video lecture. First of all, wish you Happy New Year to all my dear friends who are listening me. So we are learning today our 8th topic known as cell biology and biotechnology. This lecture will be only of introduction, means we will learn only introductory part of this chapter. Okay, so let us begin. What is meant by cell? Starting with the cell. As we know that the cell is the basic structural and functional unit of living organism. Means without the cell, the living organism cannot be formed. We can easily say that. So the defined must be the basic structure and functional unit of living organism is known as cell. So as we know that the hierarchy that from cell, tissues are formed. From tissues, organs are formed, and from organs, organ system is formed, and from organ system, the body is formed. So in this way, we know that it's a chain. So next is a tissue. What are the tissues then? The simple define is that the group of cells that performs a specific function is called as a tissue. सेल हे बेसिक स्ट्रक्चर युनिट आहे. आपण पाहिलं तर टिश्यू हे ग्रुप्स आहेत त्या सेलचे जे की एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन कॅरीड आउट करतात आपल्या बॉडीमध्ये. त्यांना आपण टिश्यू म्हटलं. टाइप्स ऑफ टिश्यू वी हॅव लर्न इन प्रिव्हियस स्टँडर्ड्स अँड ऑल्सो वी लर्न द टाइप्स ऑफ सेल्स इन प्रिव्हियस स्टँडर्ड्स. सो ह्या चॅप्टरमध्ये ह्या सेलची टिश्यूची काय गरज आहे? सो द सेल बायोलॉजी, आपण ह्या सेलचीच बायोलॉजीचं इंट्रोडक्शन ह्या टॉपिकमध्ये पाहणार आहोत आणि बायोटेक्नॉलॉजी शिकणार आहोत. So it is important to learn, it is important to know you that what is the cell and what is the tissue. हे आपण प्रिव्हियस स्टँडर्डमध्ये पाहिलेलं आहे. तरीसुद्धा टिश्यू कल्चर आपल्या बुकमध्ये वेब डायग्राम दिलेली आहे, ती आपल्याला फिल आउट करायची आहे. तर फर्स्ट ऑफ ऑल ती डायग्राम I want to tell you that diagram is about the tissue culture method that we have learned in previous standard. Okay. मग हे टिश्यू कल्चर म्हणजे नेमकं काय? द एक्स विवो ग्रोथ ऑफ सेल और अ टिश्यू इन अन aseptic and nutrient rich medium is called as a tissue culture method. ओके, आपण एखादा सोर्स घेतलं. We generally say that by the reproduction the plants do the reproduce the new cell from ovaries and we have learned this all process. But आपण नवीन पद्धतीने सुद्धा तेच प्लांट आपण बायोटेक्नॉलॉजीचा यूज करून तो प्लांट आपण एका वेगळ्या पद्धतीने सुद्धा वाढवू शकतो. मग यालाच आपण टिश्यू कल्चर म्हणतो. द एक्स विवो ग्रोथ ऑफ सेल. एक्स विवो म्हणजे दुसऱ्या कारणात म्हणजे त्याच्यावरती संशोधन करून वगैरे तयार केलेलं असं म्हणता येईल. मग याच्यामध्ये काय केलं जातं? त्या सेलला न्यूट्रिएंट रिच मीडियममध्ये वाढवलं जातं आणि ॲसेप्टिक कंडिशन त्याला कॅरी फॉरवर्ड केली जातात. मग यापासून एक नवीन लिव्हिंग थिंग किंवा लिव्हिंग प्लांट आपण फॉर्म करू शकतो. मग दिस टाइप ऑफ process is known as tissue culture, we can easily call it. So the define will be the ex vivo growth of cell or tissue in an aseptic and nutrient rich medium that we call as tissue culture method. Okay, I think it is clear to you. Now process of tissue culture method, that the web diagram we have to fill up. Here I have drew that web diagram and I hope you will fill also in your textbook. Okay, on page number 88. Tissue culture, this is the web diagram of tissue culture. First of all, we have taken the source plant. After that, bulb corn. After bulb corn, primary treatment is given to that bulb corn. After primary treatment, reproduction and multiplication happens. And after this, rooting and shooting. What is meant by rooting and shooting? Means the growth of roots is known as rooting and the growth of stems, leaves in like part that we call as the shooting. So after that, hardening primary means primary hardening and secondary hardening, and after that, in this way, these processes, these steps is carried out in the process of tissue culture. I think it is clear to you. So primary treatment is given. After that, reproduction and multiplication happens. After that, shooting and rooting, primary hardening, secondary hardening. So this was the basic thing and this was the introduction to this topic. Now we are moving ahead with new point, that is the cytology. The study of cell is known as cytology in short. Okay, आपण सेलच्या सायटोलॉजी म्हणजे काय? सेलचा अभ्यास करणाऱ्या सायन्सला आपण सायटोलॉजी म्हणतो. द स्टडी ऑफ सायन्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ सेल्स दॅट वी कॉल ॲज सायटोलॉजी. So the improved define is that the study of structure, type and organelles of cell division and some other aspects of the cell together is known as cell biology and cytology. So आपण काय म्हटलं की सेलचा अभ्यास करताना जे काही सायन्स असतं त्याला आपण सायटोलॉजी म्हणतो. पण
ह्या सेल्सचा अभ्यास करणं म्हणजे नेमकं काय? सेल्समधले ऑर्गॅनिजचा अभ्यास करणं, त्यांचा डिव्हिजनचा अभ्यास करणं, ते विविध अस्पेक्ट्स त्यांच्यासमोर ठेवून त्यांना त्यांच्यावरती रिसर्च करणं, या सगळ्या प्रक्रियेला आपण सायटॉलॉजी म्हणतो. इन शॉर्ट, सेल बायोलॉजी इज नोन ॲज सायटॉलॉजी असं म्हणता येईल. ओके. The research institute specially dedicated for the research on the cells. National Center of Cell Science, पुणे अँड इन्स्ट्रीम ॲट द बेंगलुरू. आता हे सायटॉलॉजिस्ट मीन्स आपण जसं पाहतो की संशोधन केंद्र म्हणता येईल त्याला. संशोधन केंद्र कुठे कुठे आहेत? मग एक पुण्यामध्ये आहे, एक बेंगलुरूमध्ये आहे, जिथं की कंटिन्युअस सेल्सवरती स्टडी केला जातो. तर फर्स्ट इज नॅशनल सेंटर ऑफ सेल सायन्स इन पुणे अँड सेकंड इज इन्स्ट्रीम इन बेंगलुरू. Okay, now this is the stem cells. This part we will learn in next video, because in this video we have learned what we have learned. Let's take the revision now. That these processes are important. What is the cell, what is the tissue, what is tissue culture. We learned these processes. I think you have get all the points very clearly. If you have any doubt, that you can tell me in comment section, or you can ask me. So I will get my point, and you can also give the compliments on my video, by which I will get the improvements in the video also. So I think you hope guys you liked it. If you like it, then don't forget to share with your friends, and we will continue the same topic in next video. Thank you. Have a great day ahead, and again wish you Happy New Year.